Bismillahirrahmanirrahim. So this is the FET simulation using which we can actually see the reflection and refraction of light happening with our own eye, okay? So if I click on this red button, you can see that a light ray is incidenting, and there is a surface of separation, correct? I will mark it. You can see that I will use the laser light. Okay, it's not working. Okay, so you can see that there is a surface of separation above which we have air medium. As you can see on the right hand side, we have our materials, right? There are two boxes. Above there is material air, right? And below the material is, can anybody tell me what is the material? Water. Water. So you can see that some light ray is incidenting from a air, and then two phenomenon is happening. One is while light is being reflected to the first medium, that is the faded red line, okay, and the dark line that has went into the water medium, that is refraction, okay, and it seems that it has bent slightly. So we are not talking about refraction of light. We are interested in reflection of light. Okay. So if you see that whenever I'm changing the angle of incidence, the angle of reflection is also changing, correct? You know that the dotted line in between, that is perpendicular to the what? To the surface of separation, it is called normal. Like black যে broken লাইনটা আমরা মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি, ওকে, ওইটা হচ্ছে নরমাল। ওই নরমালের সাথে ডার্ক রেড কালারের যে রেটা লাইটটা এসে পড়তেছে একটা মেশিন থেকে, একটা ডিভাইস থেকে রেড লাইট এসে পড়তেছে না, তো ওইটার মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। তো এই অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সটা যদি আমি ডিক্রিজ করি, তুমি দেখো তো অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশনটাও কমে আসতেছে। আবার যদি আমি অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সটাকে ইনক্রিজ করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ কি কি বেড়ে যাচ্ছে, অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশনও বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা যাক, এগুলো সব এলিমেন্টারি জিনিস, এগুলো আমরা অলরেডি দেখে এসেছি। হোয়াট আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু শো ইউ টুডে ইজ ইন কেস অফ concave mirror. Okay. Hi friends, if you start Okay. So in this video, this person will talk about images that are formed in plane mirror, concave mirror, and convex mirror. Okay. So specifically, we are interested in concave mirror today. In case of plane mirror, you already know what happens, right? So this is still plane mirror. Okay. See, you can understand from here. Wait, I will bring it in draw. Okay. So here what, okay, chat এর মধ্যে কেউ কিছু লিখেছে, hello ভাই সবাই এত চুপ কেন? আসলে আমি জানি না। So you should actually make some sound, not like in a disturbing way, like asking questions sometimes. Okay. So do not hesitate to ask me questions. Okay. So let us discuss this one. You can see that this is center of curvature, right? And this is the pole. Okay. And from center of curvature, you can see starting from 0, it is up to 6. Okay. So total, if it is in centimeter, we can say that from center of curvature, the pole, it is 6 centimeter. Can I say this one? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So F is Yes, supposed to be right at the middle. As we know already, F, it is supposed to be at the middle. And you can see that, yes, 6 divided by 2 is 3. So from here, this distance will be 3 centimeters. Okay. And this distance will be 3 centimeters. So this is what we learned so far, right? Principal focus, it is half of radius of curvature. Okay. And radius of curvature here is 6 centimeter, correct? This is our R. And from pole, the distance of focal length, this distance, this is our focal length, that is F. Okay. Acha. in the middle,
Okay. such that CF equal to FP. C is the center of curvature, F is the focus, and P is the pole of the mirror. Now use your compass to draw an arc for the concave mirror in your notebook. Then you'll get a better feel of what is going on. Is reflected back after reflection. See, this is what we already learned. I taught you 3 rules of ray diagram, right? If you Yes, sir. remember, if the light ray passes Yes, sir. parallel to principal axis, okay, this is the incident ray, then after reflection, it will pass through which point? This is Principal focus. principal focus. It will pass through principal focus. See, this is what he has shown. Passes through the focus. Rule 2. A ray of light passing through the center of curvature. Can you tell me how it will pass? He has talked about the incident ray. After reflection, it will pass how? Can you tell me? Yes, sir. Along the same path as it is passing Yeah, through center. right. If it is passing to center of curvature, it will pass along the same way. After reflection, it will go back the same way. Okay, যে পথে আসছে সেই পথে চলে যাবে. In my lecture, it is rule number 3. He has mentioned it as rule number 2. No problem. Okay, 2 na ki 3 te mention this doesn't matter, but the rule is same, right? If it is passing to center of curvature, then it will be reflected back along the same way. Is reflected back along the same path. Do you know why? That's right. The ray of light falls normally, perpendicular to the mirror. That's why it's Oh, sorry, later. Okay, rule number 3. So this is rule number 3. You can see that if the light ray is passing through principal focus, this is just the opposite of the first rule, right? Okay. The first rule was the Yes, light sir. ray will incident parallel to the principal axis and it will be reflected back through the principal focus. But now the light ray is coming through principal focus and then it is passing parallel to the principal axis. Rule number 3. So all these rules we know, right? These are the base on which we are going to learn how to draw the ray diagram. light. Other pieces. Rule 4. A ray of There is another rule, but this rule actually we don't apply much because this is relatively difficult to draw. You need the help of protractor to draw this. Okay, that is if light ray incidence on the pole, then the angle that has been created here, let us say this is 30 degree. So you have to calculate another 30 degree here and then you can draw the reflected ray. So this is relatively difficult. That is why this rule number 4 I do not teach, and this is also not included in our Bangladesh curriculum book. Okay, this is in Indian person who is teaching, so maybe Indian curriculum book contains this rule, but as this is difficult to imply, that is why I do not teach, and it is also not there in our book. Okay, light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back, making the same angle with the principal axis. It looks like a plane mirror type of diagram since the principal axis is like the normal here and the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Let's place the 4 rules. This is revision of the 4 rules. Okay, any light ray coming parallel to principal axis, it will pass through principal focus. Then rule 3 is just the opposite of it. Coming through principal focus, it will pass parallel. And then if it is rule number 2, if it is passing through the center of curvature, then it will be reflected back along the same way. The rule number 4 we will not be using much. That we have learned for concave mirrors on our concept board. Remember, when drawing an image, you need 2 rays from a point on the object. You remember in class I have already told you that to find an image, okay, you remember to find an image, what I need? Two rays. Two reflected rays, right? Yeah. Yes. Now this 2 reflected ray will come definitely from 2 incident ray. Yes. 2 incident ray will give me 2 reflected ray, and I will check whether where the 2 reflected rays are meeting. The place where the reflected rays meet, at that place the image will be formed. Now if the rays are meeting on their own, I don't have to extend them backward, then this is a real image.
And if I have to extend them backward and then they are meeting, then this is a virtual image. And always remember that real image are inverted, always inverted, মানে উল্টা। ঠিক আছে, উল্টা বলতে কি সেটা আমরা একটু পরে দেখবো। এই লোকটা নিজেকে একটা অবজেক্ট বানায় এখন একটা ইমেজ ফর্ম করে দেখাবে। আচ্ছা, তোমরা চ্যাটের মধ্যে অনেক কিছু লিখতেছো, কি কি? স্যার পুটি মাছ আসছে। ও আচ্ছা, পুটি মাছ, তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট, যে হয়তোবা আমরা অনেক সময় মজা করি, ঠিক আছে, ক্লাসে মাঝে মাঝে মজা করা ভালো, বাট আজকের ক্লাসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, প্লিজ একটু অন্যদেরকে ডিস্টার্ব করিও না, আমি রিকোয়েস্ট করতেছি, ঠিক আছে, চাইলে তোমাকে বের করে দিতে পারি, বাট আমি এইসব মানে করতে চাই না আর কি। ওকে, তো তুমি থাকো, দেখো ভিডিওটা, যদি বোঝার চেষ্টা করো মজা লাগবে ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে, কিন্তু অন্যদিকে ডিস্টার্ব করিও না, তোমার যদি ভালো না লাগে তুমি বেরো যাও, বাট অন্যদিকে ডিস্টার্ব করি না। আজকের ক্লাসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। তো আমি অন্যদেরকেও রিকোয়েস্ট করবো যে ওর দিকে মনোযোগ না দিয়ে প্লিজ তোমরা সবাই প্লিজ একটু ইয়ে করো। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক, আমি আর আজকে ওকে বের করতেছি না, আমি যাই না। এইটার পরে আমার মনে হয় কোনো ভদ্র মানুষ আসলে এরপরে আর কোনো ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করবে না। আমি আশা করি তোমরা সবাই ভদ্রলোক, ঠিক আছে, যাই হোক। ওকে, তো ভার্চুয়াল যদি হয় তাহলে আমাদের ইমেজটা কি হবে? ইরেক্ট হবে। ওকে, So for concave mirrors, you need to select two rules that are convenient for the diagram. Now an important note here is, avoid using the fourth rule unless really necessary. see, this is what I have been telling you, that rule number 4 we will not use it. Okay, mostly we will use rule number 1 and rule number 3. ওকে, একটার অপোজিট তো মনে রাখতেও ইজি, এই দুইটা ইউজ করব। শুধুমাত্র একটা কেসে রুল নাম্বার 3টা ইউজ করাটা একটু ডিফিকাল্ট হবে, সেইখানে আমরা রুল নাম্বার 2টা ইউজ করব। সেটা হচ্ছে মানে দেখবো আমরা সামনে, জাস্ট একটা কেস, 6টা ডায়াগ্রামের মধ্যে একটা কেসে এরকম হবে যেখানে আমরা রুল নাম্বার 2 ইউজ করব, আর বাকি 5টা ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে রুল 1 আর রুল 3 দিয়ে আমাদের কাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, যেটা কিনা আমি যে লিস্ট দিছি সেখানের রুল 1 আর 2। ওকে, Because it's hard to measure angles accurately with your protractor, so it can lead to inaccuracies in the diagram. So basically you need to use 2 out of the first 3 rules for concave mirrors. Now I'm going to be the object and I'll go and stand in front of the concave mirror and you need to find my image. So are you ready? Let's try it out. Here I am on দেখছো, এই লোক নিজেই ইমেজ অবজেক্ট হয়ে গেছে, ও হচ্ছে কি অবজেক্ট। এখন আমরা দেখব Object. ইমেজটা কোথায় ফর্ম হয়, ঠিক আছে। ওর ইমেজটা এই সেন্টার অফ কার্ভেচার আর প্রিন্সিপাল ফোকাসের মাঝামাঝি এরকম জায়গায় কোন একটা জায়গায় হওয়ার কথা, ঠিক আছে। এটা আমি কিভাবে বলতে পারলাম সেটা তোমরা হয়তো এখন বুঝবা না, এটা কখন, যখন তোমরাও আমার মতো এই যে এই টেকনিকটা শিখে ফেলবা, তখন তোমরাও ইনশাআল্লাহ বলে দিতে পারবা অবজেক্ট কোথায়, সেটা দেখে বলে দিতে পারবা যে এটার ইমেজ কোথায় হবে। তো তাইলে আসো দেখি আমরা ইমেজটা the কিভাবে ফর্ম principal হয়। axis. I'm far away from the concave mirror. I'm going to walk towards the mirror and stand on different places on the principal axis. And you'll see that the image will change based on my location. So let's start with case 1. I'm beyond C. The Actually, the first case in our book, it is at infinity. Okay, when the object is kept at infinity. I think this person is not going to demonstrate that one, so I will just explain it in the class. Okay, from the case 2, the case number 2 in our book, it is outside center of curvature, which is mentioning as beyond C. ওকে, আউটসাইড COC, সেন্টার অফ কার্ভেচার। দেখো সেন্টার অফ কার্ভেচার এখানে, ও সেন্টার অফ কার্ভেচারের বাইরে, তাই না? সেন্টার অফ কার্ভেচারের ভিতরে হচ্ছে এদিক, বাইরে হচ্ছে এদিকে। সো তাইলে ওকে সেন্টার অফ কার্ভেচারের ভিতরে না বাইরে? বাইরে। বাইরে। তো তাহলে সেন্টার অফ কার্ভেচারের বাইরে যখন থাকে তখন আমার কি কি মানে কি কি জিনিস, কি কি ইনফরমেশন আমার জানতে হবে সেটা আমি একটু এখানে লিখে রাখি। প্রত্যেকটা জায়গার জন্য আমরা ফার্স্টে দেখব কি, সরি দাঁড়াও, আমরা দেখব পজিশন অফ ইমেজ। তোমরা চাইলে খাতার মধ্যে এই কয়েকটা পয়েন্ট একটু লিখে রাখো। পজিশন অফ ইমেজ এটা আমরা জানবো। তারপরে আমরা যেটা দেখার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে নেচার অফ ইমেজ। নেচার অফ ইমেজ, ঠিক আছে।
তো নেচার অফ ইমেজের মধ্যে আমরা দেখবো এটা রিয়েল না ভার্চুয়াল, ইরেক্ট নাকি ইনভার্টেড, তারপরে ম্যাগনিফাইড নাকি ডিমিনিশড। ম্যাগনিফাইড নাকি ডিমিনিশড মানে মানে এই যে অবজেক্টটা তো কতটুকু সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই না? এরপরে ইমেজটা যখন ফর্ম হবে সেই ইমেজটা কি এই অবজেক্টটা থেকে দেখতে বড় নাকি এই অবজেক্টটার কম্পেয়ার টু ছোট, সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করবো। তো এইসব জিনিসগুলোকে বলে নেচার অফ দ্য ইমেজ। ঠিক আছে, তাইলে আমি এখানে লিখে দিই রিয়েল অর ভার্চুয়াল, এটা একটা ইনফরমেশন মেনশন করতে হয় এই যে নেচার অফ ইমেজে। তারপরে ইরেক্ট নাকি ইনভার্টেড এটা মেনশন করতে হয়। আরেকটা জিনিস যেটা মেনশন করতে হয় সেটা হচ্ছে ম্যাগনিফাইড নাকি ডিমিনিশড। এই তিনটা ইনফরমেশন যদি তোমাকে নেচার অফ দ্য ইমেজ জিজ্ঞেস করে, এই তিনটা ইনফরমেশন তোমাকে দিতে হবে। ঠিক আছে, আর পজিশন অফ দ্য ইমেজ এটা তো আলাদা। সো উই উইল প্রসিড। Center of curvature. You need to consider the rays from the top of the object. So from my head. And remember, we need to take 2 out of the first 3 rules. So let's use rule 1. For the ray that is parallel to the principal axis, after reflection, it passes through the focus. And for the second, That is rule number 1. Okay, see আমরা একটা রিফ্লেক্টেড রে পেয়ে গেছি, একটা ইনসিডেন্ট রে has given us একটা রিফ্লেক্টেড রে, another incident ray will give us another reflected ray. So ওইটা আমরা গেস করতে পারি যে ও কি করবে, যে প্রিন্সিপাল ফোকাসের মধ্য দিয়ে যাবে। আমার তো রে একদম ঢেউয়ের মতো হয়ে গেছে, যাই হোক। তারপরে এখানে রিফ্লেক্টেড হয়ে it will pass parallel to principal axis, right? সো এরকম একটা জায়গায় দেখবা যে ওর ইমেজ দেখা যাবে এবং ওকে উল্টা দেখা যাবে। মানে হচ্ছে কি ওর মাথাটা এই জায়গায় থাকবে, এই জায়গায়, এবং ওর পা যেটা সেই পাটা এখানে থাকবে। তো এই জিনিসটা হয় কিনা আমরা একটু দেখি। second ray, we can use rule 2. So the ray passing through the center of curvature gets reflected back along the same path. আচ্ছা, ও রুল টু ইউজ করছে, কোনো সমস্যা নেই। রুল টু ইউজ করলে ওই যে দেখো আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম সেটা ছিল রুল নাম্বার কি 3, ওর হিসাবে রুল নাম্বার 3। তো সেটা এখানে ইনসিডেন্ট হওয়ার পরে রিফ্লেক্টেড হয়ে এই যে এভাবে চলে যেত, তো আলটিমেটলি দেখা যেত কি সেম পয়েন্টেই মিট করে। সো যেখান দিয়ে যে রুল ইউজ করে তুমি ড্র করো না কেন, আলটিমেটলি তোমার এই পয়েন্টটা সেম জায়গাতেই আসবে। ঠিক আছে, এই যে এখান থেকে দেখবে এখন উল্টা দেখা যাবে। Now, what does the intersection of these two reflected rays represent? That's right, it's the image, and it's the image of my head. Because we started with the rays, দেখছো ওকে দেখা যাচ্ছে যে ওকে, এবং আচ্ছা কেউ একজন আনমিউটেড মনে হয় না, সবাই একটু মিউট হয়ে যাও। কারো কোশ্চেন থাকলে শুধু আনমিউট করে জিজ্ঞেস করিও, আর আমি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে তখন এবার আনসার দেওয়ার জন্য নিজেকে আনমিউট করিও। আচ্ছা, তো তাইলে দেখা যাচ্ছে এই যে দেখো ওর মাথাটা নিচে, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এই যে ওর মাথাটা এখানে, ঠিক যে পয়েন্টে রে গুলা মিট করছে ঠিক সেই পয়েন্টে ওর মাথাটা দেখা যাচ্ছে। কেন? কারণ ওর মাথা থেকে আমরা রে গুলা বের করছি, তাই না? তো তাইলে এই রে গুলা যেখানে মিট করবে সেখানে ওর মাথার একটা ইমেজ ফর্ম হবে। তো দ্যাট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর, রাইট? এন্ড ইট ইজ বিটুইন, এই যে এখানে হচ্ছে আমার প্রিন্সিপাল ফোকাস এবং এখানে হচ্ছে আমার সেন্টার অফ কার্ভেচার, এবং এটার মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় দেখো আমি পাইছি যে এখানে হচ্ছে আমার ইমেজটা। তো তাহলে এখানে যদি আমাকে পজিশন অফ ইমেজ জিজ্ঞেস করে আমি কি লিখবো? আমি বলবো বিটুইন সিওসি এন্ড পিএফ। এবং নেচার অফ ইমেজ যদি জিজ্ঞেস করে আমি বলবো ইট ইজ আ রিয়েল ইমেজ। এন্ড বলতো ইরেক্ট নাকি ইনভার্টেড? Inverted, because উল্টা হয়ে আছে, inverted. And then is it magnified or diminished? তোমার কি মনে হয় ইমেজটা ওর যে হাইট সেই হাইটের তুলনায় ওকে ছোট লাগতেছে না বড় লাগতেছে? ছোট। তার মানে diminished। কত সুন্দরভাবে আমরা বুঝে গেলাম, দেখো তো। Is there any doubt? নো স্যার। ওকে, সো এখন ওকে কি করব জানো? ওকে আমি তুলে এনে এই যে সেন্টার অফ কার্ভেচার আছে না, এই সেন্টার অফ কার্ভেচার এখন বসাবো। আমি বসাবো না, ও নিজে হেঁটে দেখবা যে এখানে চলে আসবে। ঠিক আছে, এখানে আসার পর মজার বিষয় হচ্ছে ওর ইমেজটা এই যে ও ইমেজে সরি মিররের কাছে আসতেছে না, ইমেজটা মিরর থেকে দূরে যাবে এখন। ঠিক আছে, অবজেক্ট মিররের যত কাছে আসে এই প্যাটার্নটা একটু ফলো করো। ঠিক আছে, ইমেজটা কি হবে তত দূরে যাইতে থাকে, এবং এটা ও সেন্টার অফ কার্ভেচারে চলে আসলে ও ইমেজটাও এদিক থেকে সরে সেন্টার অফ কার্ভেচারে চলে আসবে। ঠিক আছে, মানে আমি এখানে এগুলো একটু মুছে ফেলি। হুম,
এখানে দেখো যেটা হবে আমি বললাম যে লোকটা যখন সেন্টার অফ কার্ভেচারে এসে দাঁড়াবে তখন এবার ইমেজটাও সেন্টার অফ কার্ভেচারে চলে আসবে। আমি ভিডিওটা প্লে করে দিচ্ছি, তোমরা একটু দেখো। আব্দুল্লাহ ঠিক আছে, আব্দুল্লাহ। হুম From the top of the object. Now where is the feet in my image? You don't need to draw the rays for that. The feet lie on the principal axis. So we can simply extend the image to the principal axis and find the bottom of the image. So as you can see here, using the ray diagram, we have found the position of my image. What are the properties of the image? There are 3 points here. Is the image real and inverted, or is it virtual and upright? Is the image magnified, diminished, or is it the same size as the object? And what is the position of the image? So let's see what are the properties of the image for case 1. As you can see here, the image is real and inverted. It's real because it's formed by the real intersection of light rays. And it's upside down. So it's an inverted image. As you can see, the image is diminished because it's smaller than the size of the object. And the position of the image is, it's located between the center of curvature and the focus. You'll find similar diagrams in your textbook. Of course, তো আমি যেগুলো যেগুলো বলতেছি তার সাথে কোনো ডিসিমিলারিটি আছে? No, sir. Everything matches, No. right? Everything is logical. If you don't understand at some point, then please let me know. Any question? Anybody has any question? No, sir. Okay. I won't be the object there. Usually we use an up arrow to represent the object, and it's marked as AB. And the image is also going to be an arrow and marked as A dash B dash. Here the arrow of the image is inverted since it's an inverted image. Now let me walk closer to the mirror. I'm going to stand at C, the center of curvature for our case. Okay, তো তাহলে এখন দেখো যেটা বললাম, this is case 2, object is at center of curvature, right? ইমেজটা দেখবা এখানেই আসবে, এবং মজার বিষয় হচ্ছে ওর যতটুকু হাইট, হ্যাঁ, এখানেও ঠিক অতটুকু হাইটের ইমেজ ফর্ম হবে। ঠিক আছে, সেন্টার অফ কার্ভেচার, এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট। 2. Once again, let's draw the rays from the top of the object. We need to use 2 rules from the first 3 rules. So for our first ray, let's use rule 1. The ray that is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. Now I can't use rule 2 since I am standing on the center of curvature. So let's go ahead and use rule 3. The ray that is passing through the focus after reflection is parallel to the principal axis. So this is our second ray here. Where is my image? As you can see here, it's exactly below me. What is the nature or properties of the image? It's real and it's First of all, yes, we agree with him that it is real because we do not have to extend the rays backward. Okay, এই যে দেখো ইমেজের পিছনের সাইড হচ্ছে এটা, ইমেজের পিছনে যদি কোনো মিররের পিছনে যদি কোনো ইমেজ ফর্ম হয়, এই জায়গাটাতে কোনো ইমেজ যদি ফর্ম হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো এটা ভার্চুয়াল। মিররের সামনে যতগুলো ফর্ম হবে, এই যে যেমন এটা মিররের সামনে ফর্ম হয়েছে, in front of the mirror, so we will call it is a real. Now inverted, why? Because এই লোকটাকে উল্টা দেখা যাচ্ছে, তাই না? So inverted, and the image size, it is equal to object. ইকুয়াল সাইজ বলার কি, ইকুয়াল টু অবজেক্ট এটাও বলা যায়, সাইজ হচ্ছে ইকুয়াল টু অবজেক্ট। তো যে তিনটা জিনিস আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে এটা আমরা লিখে দিলাম। পজিশন অফ দ্য ইমেজ যদি জিজ্ঞেস করে, পজিশন অফ দ্য ইমেজ ওয়্যার ইট ইজ এট সেন্টার অফ কার্ভেচার অনলি, at COC, right? Object is at COC and image is also at COC, right? Okay, inverted. It's the same size as the object, so the same height as me, and its position
is at the center of curvature. If you try drawing the ray diagram for this case 2, where the object is at the center of curvature, you might find that you're not getting the image exactly at the center of curvature. Now this can happen if the focus F is not exactly between P and C, or if the rays are not drawn very accurately. So to avoid such errors, an important exam tip is to use the cheating trick, just like we did in plane mirrors. So you এখন আপাতত I don't want you to learn any cheating tricks, okay? At first, try to draw it the correct way, the way you were supposed to do, okay? And then, inshallah, if it is not working, then inshallah, for exam purpose, okay? For exam purpose, we will learn how to draw it accurately, okay? How to cheat a little bit, not actually quite cheating. আমরা জাস্ট সামটাইমস জিওমেট্রিতে এরকম ইউজ করি যে মানে যেটা ড্র করতে বলছো ওইটাকে ড্র করে তারপর ব্যাকওয়ার্ড যাই, তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় ড্রয়িংটা সুন্দর মতো মিলে যায়, না হলে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে গিয়ে এটা মিলানোটা একটু ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে? তো এটা আমরা দেখবো পরে, ঠিক আছে? এখন আপাতত আমরা কোনো চিটিং না শিখি, যেভাবে ড্র করার কথা সেভাবে ড্র করবো ইনশাআল্লাহ। আমি তোমাদেরকে খাতার মধ্যে ড্র করে দেখাবো, ঠিক আছে? একটা ভিডিও বানাবো ইনশাআল্লাহ, যেখানে খাতার মধ্যে আমি ড্র করব, তোমরা দেখবা যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষার খাতায় তোমাদেরকে এটা ড্র করতে হবে। এখানে তো আমি বলতেছি লাইন একটা এদিক থেকে ওইদিকে যাবে, ওই দিক থেকে ওইদিকে যাবে, এখানে এরকম করতে হবে, তো অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষার খাতায় এরকম করতে হবে সেটা আমি তোমাদেরকে ড্র করে দেখাবো, ওকে? নো প্রবলেম। ফার্স্ট, এখন দেখো ও কেস 3 তে চলে আসছে। ও ফার্স্টে কোথায় ছিল? কেস 1 ছিল এখানে, আউটসাইড সেন্টার অফ কার্ভেচার, কেস 1। দেন ও সামনে একটু আগায় এসে কোথায় চলে আসছিল? এখানে, সেটা ছিল কেস 2, রাইট? এখন ও আরেকটু সামনে আগে এসে এখানে চলে আসছে, which is case 3, ওকে? তিনটা কেস। ক্যান ইউ হিয়ার মি ক্লিয়ারলি? Yes, sir. ওকে, সো কেস 1 যখন ছিল তখন আমাদের ইমেজটা কোথায় ছিল? আমাদের ইমেজ ছিল এরকম একটা জায়গায়, কেস 1 এর ইমেজ, ঠিক আছে? দেন কেস 2 যখন সেন্টার অফ কার্ভেচারে চলে আসছিল, আমাদের ইমেজটাও দেখা যাচ্ছে সেন্টার অফ কার্ভেচারে চলে আসছিল, দিস ইজ কেস 2। এখন মজার বিষয় হচ্ছে ইউ ক্যান গেস কেস 3 এর ইমেজটা কোথায় হবে যদি একটা প্যাটার্ন ফলো করি আমাদের। Case 1 is হ্যাঁ, রাইট, কেস 1 এর ওইদিকে। দেখো আমাদের অবজেক্ট যত মিররের কাছে যাচ্ছে, ইমেজ কি করতেছে দেখে বলো তো, তত এদিকে সরে যাচ্ছে। তো তাইলে এখন C2 থেকে আরেকটু যদি এদিকে সরে যায়, তাইলে মানে এরকম এখানে কোথাও আসবে আমাদের C3 এর ইমেজটা, রাইট? ওকে, আরো একটা জিনিস খেয়াল করো, yes, sir. C1 কেস 1 এ আমার অবজেক্টটা ছিল ডিমিনিশড, সরি ইমেজটা ডিমিনিশড মানে ছোট, আমরা একটা ইমেজ পাইছিলাম। দেন এখানে কি হয়ে গেছে? ইকুয়াল হয়ে গেছিল, তাই না? ছোট থেকে একটু বড় হয়ে ইকুয়াল হয়ে গেছে। এখন আর থেকেও বড় হয়ে গেলে এটা হয়ে যাবে এখন ম্যাগনিফাইড, ঠিক আছে? এই প্যাটার্নটা তোমরা একটু বাসায় যদি এইগুলা কম্পারেটিভলি স্টাডি করো তাহলে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, ওকে? and find the image yourself using a ray diagram. Also write down the properties of the image formed. So what is the nature of the image you got? That's right. The correct answer is it's a real and inverted image that's magnified. So this is the ray diagram, and as you can see, the position of the image is beyond the center. Yes, what is mentioning as beyond C in our book, it is mentioned the position of image to be outside center of curvature, outside center of curvature. And nature of the image, he has already mentioned, it is real. Yes, we can see the light rays are meeting on their own. We do not have to extend them backward. And it is inverted because the person is upside down. And it is magnified because he is smaller in size, but his image is much greater. So this is magnified, okay? So this is the nature of image, real, inverted, magnified, okay? Center of curvature. Now I'll move ahead and I'm going to stand at the focus of the concave mirror. Again, let's use 2 rules out of 3. Here what is supposed to happen? Last time we saw that the image was here. Now it will move farther, okay? And if it reaches principal focus, then we will consider that the image has gone to infinity.
It has gone to infinity because why? Because the light ray we will get is parallel. You will see now. As you can see, this is an interesting case because the reflected rays are parallel. The reflected rays never meet. So our image is formed really far away at infinity. The image is real and inverted, and it's highly magnified. Now let's look at the last case where I move really close to the mirror. The object. See, till now we were getting real image, right? This is the only case. Please remember, এইখান থেকে সবচেয়ে মানে বললাম না এই টপিকের উপরে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়েটিভ আছে, মানে সবগুলো ক্রিয়েটিভ এই টপিক রিলেটেড, ঠিক আছে? তার মধ্যে যে কেসগুলো আমরা স্টাডি করলাম, কেস 1 2 3 4 5 যতগুলো কেস আমরা স্টাডি করব, তার মধ্যে এইটা আবার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। বিকজ এই একটা কেস যেখানে আমরা রিয়েল ইমেজ পাবো না, আমরা একটা ভার্চুয়াল ইমেজ পাবো এখানে। এই যে লোকটাকে এখন অনেক বড় করে এখানে কোথাও দেখা যাবে, ঠিক আছে? এন্ড এটা এটা যেটা হয় কি, আমরা একটু, তোমরা চাইলে গেস করতে পারো। এই যে এখান থেকে যখন আমরা রে ড্র করব, এটা আবার সেন্টার কার্ভেচার দিয়ে চলে যাবে, দেন আবার এটা প্যারালালি এসে যখন প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে যাবে, তো লাইট রে গুলো এমন ভাবে থাকে যে দে আর মুভিং ফার্দার অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার যত এক্সটেন্ড করবা। তো তখন এবার ওদেরকে পিছন দিকে এক্সটেন্ড করলে দে মিট এট দিস পয়েন্ট, এন্ড তখন এবার এখানে ওই লোকটার ইমেজ পাওয়া যায়। সো দিস ইজ দ্য ভার্চুয়াল ইমেজ। এবং দেখতেছো লোকটা এখান থেকে উপরের দিকে, ইমেজটাও এখান থেকে উপরের দিকে হবে, তো এই কারণে এটা ইরেক্ট, রাইট? এন্ড ডেফিনেটলি ইট ইজ ম্যাগনিফাইড অর ডিমিনিশড? হোয়াট ডু ইউ থিংক? Magnified. Magnified. That is me, is between the pole and the focus here. Now let's. Yes, remember the object position, please. Object position is between F and P, means principal focus and pole. The object is between principal focus and pole. This is a very important point. So in concave mirror, all the time we are getting real image. Only one case is there when we will get virtual image. What is that case? When the object is between principal focus and pole. Okay? Clear? Use rule 1. Yes, sir. And rule 2 to draw the light rays from the top of the object. And as you can see here, the reflected rays are divergent. So let's produce them backwards to obtain our image. Wow! Can you see? I'm magnified here. So what are the properties of the image? The image is virtual and erect. It's magnified, and as you can see, it's formed behind the mirror. Do you know how the concave mirror is used in this case? That's right, it's used as a shaving mirror. Since you appear magnified, it's much easier. Do you understand now? This one is a concave, means এরকম একটু গর্তওয়ালা, ঠিক আছে? মাঝখানে সাইডটা একটু ভিতরের দিকে ঢুকানো। তো এইরকম মিররে আমরা যদি আমাদের ফেসটাকে, এই যে আমাদের যে ফেস, সেটাকে যদি প্রিন্সিপাল ফোকাস আর পোল এই দুইটার মাঝে মাঝে কোথাও রাখতে পারি, তাহলে আমাদের ফেসের একটা বিগার ইমেজ দেখা যাবে মিররের ভিতরে, তাই না? দেখো তো, এর আগে যতগুলোর কথা বলতেছিলাম সবগুলো মিররের সামনে ফর্ম হচ্ছিল, মিররের ভিতরে কিন্তু তোমরা এগুলাকে দেখবা না। মিররের ভিতরে কখন দেখবা? যখন মিররের পিছনে ইমেজ ফর্ম হবে, দ্যাট ইজ দ্য অনলি দিস কেস, রাইট? সো এইখানে আমাদের মিররের পিছনে ইমেজটা ফর্ম হবে এবং মিররের ভিতরে আমরা নিজেদেরকে দেখবো, হুইচ ইজ প্লেন মিররের ক্ষেত্রে অর্থ, তাই না? প্লেন মিররে আমরা যখন সামনে দাঁড়াই, মিররের ভিতরে আমরা নিজেদেরকে দেখি। উই অলরেডি স দ্যাট, রাইট? Easier to shave. Now that we are done with the topic of concave mirrors, let's take a look at the other type of spherical mirrors, the convex. Okay, so today my target was to show you the image formation in concave mirror. Convex mirror, this is something we will study in next class. This is lesser important, but still in sometimes it is seen that in C they give a problem from convex mirror. In D it is mostly from the concave mirror, but in C they give from convex mirror sometimes. So inshallah we will study this one in details in the next class. Okay, please for your own good, okay, take note on this topic, okay? And I will see this note when the school reopens, okay? The on campus class resumes, I will see that note. So